trying to understand why people weld these together. Me realizing I just wasted 2 of these showing you. Oh well, now it's your turn to show me yours. Подогнать очень плотно, сделать ток поменьше 35 ампер, электродвоечка. И можно небольшими движениями, углом назад, раскидывать тепло в разные стороны. Ну и довольно живо довести. Получится более-менее легко прожечь. Если большая щель будет, есть смысл вложить электрод по размеру, отбитый от маски, подзабить, чтобы было все плотно, прихватить. И углом назад, точка за точкой, уже будет какая-то уверенность, потому что все-таки электрод вложенный почти 3 мм, 2,6 кусочек. Об него уже дуга опирается. Прожечь сложновато. Тоже делаю движение назад, как бы пытаясь металл закинуть на предыдущий кратер, предыдущую пору, чтобы было поменьше дырок, которые потом придется подваривать. Made in sections that vary about 5 foot in distance. About a 1 inch, 12 threads in this thing. It's got a 10-foot diameter. Threads are about 7 inches apart. They're about 7 inches tall. Was putting the threads in. The rest of it was